Mpenzi mtazamaji popote ulipo, ni wakati wa kukutaarifu taarifa za upeo wa TV47 ili uweze kumakinika popote ulipo. Lakini ujue ya kwamba mtazamaji, siku ya leo hakujaweza kuripotiwa kisa chochote cha kifo kutokana na ripoti ya kila siku kuhusu masuala haya ya virusi vya korona. Ni miongoni mwa taarifa ambazo tumekuandalia, lakini cha muhimu kwa sasa tupate yaliyomo. Visa 241 vipya vya korona vyaripotiwa, huku idadi ya maafa ikiwa 0 kwa kipindi cha saa 24 zilizopita. Viongozi wa ODM kutoka kaunti 47 washinikiza ripoti ya BBI kutolewa ili mchakato wa marekebisho ya katiba kung'oa nanga. Waziri wa Afya Mutahi Kagwe, Katibu Susan Mochache watajwa na Manjari kuhusika pakubwa katika maamuzi ya sakata ya KEMSA. Na sasa mpenzi mtazamaji, karibu sana ili tuweze kukujuza taarifa mufti na vile vile sahihi. Mtafsiri kwenye lugha ya ishara anafahamika kama Faith Cheptile, wa kwetu ananiita Joash Onsare. Taarifa ya kwanza ni kuhusu msambao wa virusi vya korona, na ni kwamba katika muda wa saa 24 zilizopita visa vipya 241 vimeweza kuripotiwa na kufikisha jumla ya visa 630 mtazamaji. Vile vile mtazamaji, siku ya leo kaunti ya Nairobi imeweza kuripoti visa 113, Mombasa visa 14, Taita Taveta visa 10, Kiambu visa 10, vile vile kaunti ya Kirinyaga visa 9, Narok visa 9 na Kajiado visa 8. Mtazamaji, watu waliopona leo ni watu 66 na kufikisha jumla waliopona watu 19,434. Mtazamaji, siku ya leo vile vile ukumbuke ya kwamba hakuna kisa chochote kiliweza kuripotiwa cha yule ambaye ameweza kufariki, na ikiwa ni taarifa njema na imaanishi kwamba virusi hivi vimeisha. Hivyo basi ujue ya kwamba uko na jukumu la kuhakikisha kuwa virusi hivi unavilinda ama unahakikisha havisambai kwa kasi. Tukisonga mbele ni kwamba sasa tangu kuanza kwa janga la COVID-19 nchini hakuna vifo vyovyote vilivyoripotiwa kwa kipindi cha saa 24 zilizopita, huku Wizara ya Afya ikizidi kuwarai wa Kenya kufuata kanuni za kudhibiti maambukizi ya korona ili kupunguza maambukizi ya virusi hivyo sugu. So glad today to inform you that we have no reported deaths, and our fatality still stands at 567. Malnutrition levels, however, still remain unacceptable, especially in the arid counties. Much work needs to be done by the two levels of government in this area. Sustainable efforts in tackling malnutrition require a multi-sectoral approach. Tukisonga mbele ni kwamba chama cha ODM kimetaka ripoti kamili ya mapendekezo ya BBI kutolewa pamoja na kuzinduliwa kwa mpango wa utekelezaji wa ripoti hiyo, huku uchaguzi mkuu wa mwaka 2022 ukiwadia. Huku chama hicho kikisisitiza kuunga mkono mapendekezo hayo, ODM imesema ni wakati wa kukarabati katiba ya sasa, miaka 10 baada ya katiba hiyo kupitishwa. David Muthoka na maelezo zaidi. Kufuatia mkutano ulioshirikisha wenyekiti wa chama cha ODM kutoka kaunti zote 47, chama hicho kimetaka jopo la maridhiano la BBI kutoa ripoti kamili ya mapendekezo ya BBI ili kufanikisha kuzinduliwa kwa utekelezaji wa ripoti hiyo. Haya yanajiri huku chama hicho kikitaka mchakato wa marekebisho ya katiba ya sasa kupitia kura ya maoni kukamilika kabla ya uchaguzi mkuu mnamo Agosti mwaka 2022. We support the calls by His Excellency the President Kenyatta and our party leader Raila Amolo Odinga for BBI recommendations and on constitutional changes to be ratified as soon as possible through national referendum. Viongozi hao wamepuuzilia mbali madai kuwa kura ya maoni itagharimu taifa mabilioni ya pesa. It is only that in Kenya people think that things have to be done
in a certain way that it is drawn out and so on and so forth, and that it is costly. Huku wakiwarai wa Kenya kujiunga katika mchakato wa kupitisha katiba mpya. Viongozi hao wakiongozwa na katibu mkuu wa chama hicho Edwin Sifuna pamoja na mbunge wa Makadara George Aladwa wamekashifu madai mengine kuwa BBI inalenga kuongeza nyadhifa za uongozi ambazo huenda zikasababisha mzigo zaidi kwa mlipa ushuru. We categorically reject the lies and propaganda that BBI governance and political reforms will expand the national executive. It is clear to us that the recommendation for 50% of the cabinet to come from the parliament actually reduce the burdens of the national executive on the taxpayer and increases accountability of government to citizens through parliament. Na licha ya chama hicho kudaiwa kufumba macho katika vita dhidi ya ufisadi, ODM imesisitiza kila anayepatikana na makosa hana budi kubeba msalaba wake. We support our party position on zero tolerance on corruption in public office and the need for evidence-based pursuit of anyone subjected or accused of corruption. Haya yanajiri siku moja baada ya taifa kuadhimisha miaka 10 ya kuidhinishwa kwa katiba mpya. David Muthoka, TV47. Na tukisalia katika masuala hayo ya katiba ni kwamba viongozi na Wakenya wanazidi kutoa maoni tofauti kuhusiana na mazungumzo ya kuifanyia marekebisho katiba, huku baadhi ya wananchi wakikosa kuwa na ufahamu wa mjadala wa marekebisho ya katiba. Haya yakiwa ni matokeo ya utafiti ya hivi punde ambayo yanaashiria kuwepo kwa mgawanyiko wa masuala muhimu ya kubadilisha katika katiba ya mwaka 2010. Mwandishi wetu Eli Logova anatuarifu zaidi. Mjadala kuhusu kuifanyia marekebisho katiba ukizidi kushika kasi nchini, maoni kadhaa yanaendelea kutolewa na Wakenya. Masuala makuu yanayoibuliwa yakiwa mfumo wa uongozi, ugatuzi na ugavi wa rasilimali. Baadhi ya viongozi serikalini ambao ni pamoja na waziri wa kilimo Peter Munya, waziri wa ugatuzi Eugene Wamalwa na mbunge wa Chiranganyi wakiwa Trans Nzoia wamedokeza kuwa ni wakati mwafaka kuifanyia katiba mabadiliko. Ya kwamba wakati wa kubadilisha katiba ndio Wakenya wote wasikie wamehusishwa kwa serikali umefika. So ni wakati sasa wa kuimprove on this constitution. Miaka 10 imekamilika jana ya hii katiba. Na leo nataka niunge Mheshimiwa Rais mkono kusema ya kwamba after 10 years we know exactly the areas. If it was a vehicle we were test driving, tunajua ni wapi natakiwa to improve, hiyo 20% iko wapi exactly. Unapotengeneza sheria ama katiba, tengeneza katiba ambayo unaweza kumwamini na adui yako. Usitengeneze katiba itakayokufaidi wewe peke yako. Mimi ningependa katiba ambayo makabila zote watajihizi kwamba sisi ni Wakenya. Kulingana na utafiti uliofanywa na shirika la wataalamu wa Kikristo nchini KCPF, asilimia 37 ya Wakenya wanaunga mkono marekebisho ya katiba, asilimia 38 hawana ufahamu wowote wa mjadala kuhusu marekebisho ya katiba, huku asilimia 42 wakipinga marekebisho ya katiba ya mwaka 2010. Those who are supporting the amendments, of the 42% supporting, 37% think that we can amend issues to do with devolution. About 30% based on the discussion that has been there think that you can amend a structure of the executive, and those are the major groups. Kwingineko, shirika linaloshabikia uongozi bora nchini PSG linapendekeza marekebisho katika mfumo wa uongozi nchini na kuwekwa kwa sheria ambazo zitasaidia kukabili ufisadi, haswa katika serikali za kaunti ambazo kulingana na Wakenya zimefeli kuwajibikia majukumu yake kama walivyotarajia baada ya kupitishwa kwa katiba mpya. Shirika hilo likipendekeza kuondolewa kwa mfumo wa uchaguzi. We must now evaluate our chapter 7 representation of the people. We must now eliminate systems that are not working for the good of this country. It is therefore evident that constitutional amendment is very necessary so that the country can relook at our system of governance. Siasa za kubadilishwa kwa katiba iliyozinduliwa mwaka 2010 zikizidi kuzua mjadala kote nchini. Swali ni je, marekebisho ya katiba yataleta suluhu ya matatizo yanayowasibu wa Kenya? Eli Logova, TV47.
Na mshukran sana mwandishi wetu Eli Logova kwa taarifa hiyo. Tukisonga mbele ni kwamba uchunguzi kuhusiana na matumizi mabaya ya fedha ukiwa unaendelea katika shirika la kusambaza dawa nchini KEMSA. Sasa afisa mkuu mtendaji wa KEMSA John Manjari anasema kuwa waziri wa afya Mutahi Kagwe na aliyekuwa katibu mkuu Susan Mochache walimuamurisha kuhusiana na kufanya maamuzi mengi ya kandarasi mbalimbali katika shirika hilo, maseneta wakibua maswali makali kuhusiana na kudaiwa kupotea kwa fedha za COVID-19. Akifika mbele ya kamati maalum ya Seneti inayochunguza sakata ya matumizi mabaya ya fedha za COVID-19, afisa mkuu mtendaji wa KEMSA John Manjari anasema kuwa alishinikizwa na Kagwe na Mochache kufanya maamuzi kuhusu kandarasi za vifaa vya kujikinga na COVID-19. To make some of these decisions outside the board sanctions. I would say yes, there were requests from the PS. Okay. There was request from the cabinet. Which PS? He's got to give us names. Was it written? Was it written? As I said earlier, there was some. Which PS, and be specific? Which PS? Susan Mochache. Yes. There were requests from the cabinet secretary, Honorable. Written or by phone call? Either phone calls, most of them SMSs and phone calls. Yes. We did have from the National Emergency Response. Maseneta wakiibua maswali makali kuhusiana na kandarasi zilizotolewa kwa kampuni mbalimbali na maswali ya kutofuata sheria yakionekana kuibuka katika mkao wa leo. Maseneta wakitaka kufahamu iweje KEMSA ilitumia fedha zaidi kushinda bajeti yao ya kila mwaka. Everything that has happened, the board has said they did not give you authority. You said you did not get authority from the board. Then how do you just proceed and you ignore your other department? You've also said you are part of a management team. Then if you are part of a management team and the procurement is also part of it, are you telling me that you have people in your management team who are not qualified to be in the management team? Abdicate and violated Section 6 on the KEMSA Act that has given you powers and functions that you are able to ensure this issue of fake COVID billionaires or RIP, because this is a public rip-off of their finance and this is impunity and corruption. Did you abdicate your responsibility as per Chapter 6 on leadership and integrity, and on the aspect of corporate governance, where you are expected to ensure the smooth running of any organization, being the board that was trying? And that is why we normally have the CEO as part of the board, because they must take instructions from the board. So on this issue, the chair to the board, where even the increment of money was rising from 4.5 billion to over 7.5 billion, as per the going through the roof on the budget that was provided. But you have looked at the functions of the board on this aspect will betray the trust of Kenyans, because you are supposed to be the oversight. Cheche za maneno zikionekana kuibuka katika mkao huo, na mkinzano wa maneno ukichukua nafasi yake, mwenyekiti wa bodi ya KEMSA Kimbi Gitura akisema kuwa hawakuwa na ufahamu wa baadhi ya kandarasi na masuala yaliyokuwa yakiendelea ndani ya KEMSA, huku naye Manjari akisema kuwa walifahamisha bodi hiyo. Responding to an urgent need, and Section 69(2) clearly stipulates, and it has gone ahead and defined what is an urgent need in the definition. That you have an executive role to do the work of the CEO or the procurement officer or all those other officers. We have a supervisory, and we do what we must do. The point I was making here is that the procurements were done in a very short period between the months of April and akifika mbele ya kamati maalum ya Seneti inayochunguza sakata ya perpetuate the corruption pandemic and corruption virus in the country through KEMSA, then the thunder that will strike these people is still doing press ups in heaven. The status of your engagement with the development partners in our future in our next meeting. So let's have all these documents we've requested for. I'll ask my secretariat to just put this request in writing to KEMSA, and hopefully if we could get a response.
Majina ya waziri wa afya Mutahi Kagwe sawa na aliyekuwa katibu mkuu katika wizara ya afya Susan Mochache yakiwa yametajwa zaidi katika kamati hii. Hawa wawili hawana budi kufika mbele ya kamati hii ili kuweka mambo wazi, huku taifa likiwa linasubiria ripoti ya mkaguzi mkuu wa fedha kuhusiana na swala hili. Elizabeth Mutuku, TV47, Majengo ya Bunge, Nairobi. Shukran sana mwandishi wetu Elizabeth Mutuku kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, sasa tunachukua mapumziko mafupi, lakini kabla nifanye hivyo nipitie jumbe kwenye Facebook. Anasema anaitwa Lil Vic Kimathi. Anasema kwamba watching TV47 nikiwa Unimis area jijini Juba. BBI si muhimu kwa sasa, wacha Kenya ipambane na corona. Mwingine hapa anasema anaitwa Faith Shila watching from Kizito. Asante Faith. Mwingine hapa anasema kwamba anaitwa Munyiri Waya watching from Thika Mbula Korir, niko tuned in. Asante. Henry Osembo tuned from Ruben. Asante vile vile. Mwingine hapa anasema anaitwa Enos Omondi, anasema watching TV47 at 7 PM. Asante sana mtazamaji, zidi kutuma jumbe zako kwa Facebook TV47 Kenya, ingia kwenye Twitter TV47KE, vile vile weza kututumia kwa arafa fupi. Nambari iko kwenye runinga yako 2207. Anza na jina lako na vile vile unatazama TV47 kutoka wapi. Hivi sasa tunachukua mapumziko, tunarudi na taarifa zaidi.
Na mpenzi mtazamaji, karibu tena nizidi kukujuza taarifa tendeti na sahihi. Umechukua muda lakini mambo yako shwari. Sasa tusonge mbele na taarifa zaidi, na ni kwamba kamati ya uangalizi wa matumizi ya fedha za umma ya Seneti imempiga gavana wa Murang'a Mwangi wa Iria faini ya shilingi 1500 kwa kufeli kujiwasilisha kujibu maswali ya matumizi ya fedha za umma kwa miaka mitatu ya kifedha. Kamati ya Seneti kuhusu uhasibu wa fedha za umma CPIC ambayo inajukumika kujua matumizi ya fedha kwenye kaunti imeagiza Inspector Generali Hilary Mutiambai kuwasilisha gavana wa Iria tarehe 10 mwezi Septemba mwaka huu mbele ya Seneti. Mwenyekiti wa kamati hiyo Sam Ongeri alimtaja gavana wa Iria kama mhusika mkuu asiyehudhuria vikao vya Seneti. Number 2, we must commence a prosecution as a Senate against this government, because he has shown an open disregard and disrespect and dishonor before this House. This is the second time coming through summonses. Number 3, Chair, at the end of these proceedings, upon your guidance and in my whole humble view, they must issue warrant of arrest, write to Inspector General of Police. I want to propose, Chair, that it's not just the two options that are available to this committee. The option of fining. The records of this committee and of Senate and of Parliament is that most high-ranking public officials, when fined, they find 500,000 shillings, a paltry amount. They do not feel the burden of paying for it, so it does not deter them. So whereas we should agree that he should be fined, that is not deterrent. We should apply the second option of directing or resolving that he be arrested and presented here, so that he accounts before the Senate for the use of public funds that were allocated for the benefit of the people of Murang'a under police escort. Yeah, so in one act, section 19, subsection 1, if he fails to turn up, that's what the penalty will attract. 2, where the money should be paid. 3, you can also order for the arrest. Tukisonga mbele mtazamaji, ni kwamba waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i na mwenzake wa wizara ya afya Mutahi Kagwe wamepongeza hatua zinazochukuliwa na vikosi vya usalama katika kaunti ya Nyeri katika vita dhidi ya janga la corona. Wakizungumza baada ya kufanya kikao na vikosi mbalimbali ikiwemo machifu na wakuu wa muungano wa wamiliki wa bunduki nchini Ngao, Kagwe na Matiang'i wamewarai vikosi hivyo kutolegeza kamba katika kuhakikisha sheria za kudhibiti kusambaa kwa corona zinaangaliwa. And we have spent this morning virtually working with these teams on how this contact will be intensified and how they will increase the engagement with the populations on all these issues and how they will build an inclusive framework of dealing with some of these challenges. We have at the grassroots level to draw in faith-based organizations and faith-based leaders. It is these chiefs and the DCCs that we expect to work with the clergy at the grassroots level to start persuading our people away from some of these issues and some of these challenges that we have had. The war against corona is very, very far from done. I'm here personally to thank them for the support that they have given us in the war against the COVID-19 virus. As much as we have got the doctors and nurses and other health workers as our frontline soldiers, we also have the chiefs, the sub-chiefs, and the provincial administration, the CC plus his team,
and the RC plus his team are the ones also who have been in the front line in the implementation of the protocols that the Ministry of Health has issued from time to time. Na mtazamaji, taifa likiwa limeadhimisha miaka 10 tangu kuzinduliwa kwa katiba mpya mwaka 2010, hisia mbalimbali zinazidi kutolewa na viongozi na vilevile wa Kenya. Na mwanahabari wetu ambaye ni Mumbi Chege aliweza kukutana na mwanasheria mkuu Githu Muigai. Kumbuka ya kwamba Githu Muigai alikuwa mwanasheria wa kwanza kuhudumu chini ya katiba mpya, katiba ambayo ilizinduliwa mwaka 2010, na akaweza kuzungumza naye ni yepi anatarajiwa haswa wakati huu. Kila kiongozi anataka marekebisho ya katiba, na sasa kionjo kiko hapa, lakini usisahau ya kwamba ni kionjo ambacho kitakujia ikitimu mwendo wa saa 3. Hebu tupate kionjo hicho ili tuweze kusonga mbele. If you ask me personally, are there things there that I would like to change? My answer would be yes. I speak for myself. For example, the design of the legislature that made the Senate the lower house and the National Assembly, as it were, the upper house, was totally wrong. Granted that that is not what we had planned in Bomas. Na bila shaka mtazamaji, ni mahojiano tu, kionjo cha yale ambayo yanatarajiwa ikifika mwendo wa saa 3. Mwenzangu Mumbi Chege atakuwa ange kabisa kuweza kukujuza kwa kina zaidi mahojiano hayo na taarifa zingine nyingi zaidi. Tukisonga mbele ni kwamba Wizara ya Kilimo katika kaunti 22 nchini zinazojihusisha na kilimo kwa ushirikiano na kampuni ya kuzalisha mbolea ya Yara wamewapa wakulima wadogo pembejeo wakati huu wa corona kufanya kilimo cha msimu mfupi kuongeza uzalishaji wa chakula. Mwanahabari wetu Wanji Sostin na taarifa hiyo. Wakiongozwa na gavana wa Busia Sospito Jamong amedokeza kwamba kilimo ndio uti wa mgongo wa uchumi wa nchi ya Kenya, akitaja kwamba ubunifu wa teknolojia katika sekta ya kilimo utavutia vijana wengi kujiendeleza. Want to make agriculture very attractive to the youth. Let us mechanize it. Let us increase the production and profitability. Create cottage industries and all those things. Ni kauli iliyoungwa mkono na mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Yara Afrika Mashariki William Ngeno, akisema kwamba lengo kuu ni kuwainua wakulima wadogo na kuwahamasisha kuhusu kilimo cha kisasa. The aim for this donation is to build the first step. By digitizing the farmers, we want to build the first step of linking the farmer to the closest retailer, then working with the governments to deliver real knowledge to the farmers that in the years to come we can see solid change on the ground in terms of yield, quality, productivity. Wakulima zaidi ya 1000 kutoka katika kila kaunti za magharibi walinufaika na ufadhili huo. Waziri wa kilimo katika kaunti ya Bungoma Chirasha Makanda amedokeza kuwa mpango huu utainua kikapu cha uzalishaji wa chakula nchini. The idea ni kusupport wakulima wetu wadogo wapate nafasi ya kurudi kwa mashamba so they can be able to plant maize for the short rain season between September and December umwaka. So it's kind of a response to mambo ya food security na mambo ya nutrition as part of their contribution towards coping and management of post-COVID-19 period. Ni swala ambalo naibu gavana wa kaunti ya Bungoma Kibana Ngome amesema kwamba kilimo biashara ndicho kimechangia bara Afrika kukosa chakula. Our priorities in agriculture have been upside down. We produce for the market. We don't begin by producing for ourselves to eat. Siku hizi bara la Afrika wanazalisha vitu ya kuuza. Itakayobaki ndipo tufanye nini? Tukule. Wanji Sostin, TV 47.
Na shukran sana mwanahabari wetu Wanji Sosten. Tukitoka Busia sasa tunaelekea Bungoma, na ni kwamba gavana wa kaunti ya Bungoma Wycliffe Wangamati amezidi kuunga mkono hatua ya kukodi kiwanda cha sukari cha Nzoia kama njia moja kukiwezesha kuendeleza shughuli zake kikamilifu. Wangamati amewasuta wapinzani wanaodai kuwa lengo lake na magavana wengine ni kukiuza kiwanda hicho. Mike Kagwango na taarifa hiyo. Wangamati anasema kuwa kufuatia hali ilivyo kwa sasa ni vigumu kuendesha kampuni hiyo, akisema mwekezaji atasaidia kuwa sawa, tena akisema kama serikali ya kaunti watahakikisha wakulima hawataabiki. We must see how somebody can come in mwenye ana fedha aweke pesa ndani ya factory so that it can revive. That is why we went with a middle option of leasing. Na nimesikia watu wengi wakiambia watu kwa leasing means selling. Leasing does not mean selling. Leasing in basic words inamaanisha kukodesha. Haya yanafanyika siku chache tu baada ya viongozi wa magharibi wanaoegemea mrengo wa naibu rais William Ruto kuwasuta magavana wanaolenga kukodisha kiwanda cha Nzoia, wakisema wana lengo la kuuza kiwanda hicho. At such a time tunasema ya kwamba madeni ya Nzoia na Mumias imeondolewa, but at such a time next year enda muulise Eugene ule na Oparanya, hiyo madeni bado mtakuwa mnaiongelea. What they invested in ni kuchukua mashamba zetu za nuclear, kwa maana yeye amekuwa kwa serikali wakati Pan Paper imechukuliwa. Wale watu walikuwa wanafanya kwa Pan Paper wamekufa hapa, hata hawana malipo. Nilienda on Monday nikatembelea waziri wa treasury kutafuta kama kweli madeni ya mafactory zetu imetupiliwa mbali. Ukweli ni ya kwamba hakuna deni imetupiliwa mbali. Eugene, wacha kudanganya Waluya. Hata hivyo, Wangamati amewataka wale wanaopinga pendekezo hilo kutoa maoni yao kuhusiana na uendeshaji wa kampuni hii, akisema hawatakubali kampuni iliyosalia kuwanufaisha wakazi wa kaunti hii izame. Na sisi tumesema, if you think what decisions we are taking as governors ni mbaya, please come and tell us what is there, what can we do, or what is the alternative. Usiseme tu hautaki, sema hautaki, na tutuambie ni nini tutafanya. Because tukiwacha hizi factories zinaenda kuanguka. Today ukienda Mumias imekufa. Wangamati alikuwa akizungumza haya kwenye hafla ya kuwaapisha maafisa wakuu katika wizara za ardhi, utawala wa umma pamoja na biashara. Kutoka kaunti ya Bungoma nikiarifia TV 47, mimi ni Mike Kagwango. Na shukran sana mwanahabari wetu Mike Kagwango. Sasa tuelekee Trans Nzoia. Taarifa ambayo inafungamana na masuala ya kilimo ni kwamba waziri wa kilimo Peter Munya amelirai bunge la kitaifa kupasisha sera zitakazomlinda mkulima wa mahindi dhidi ya matapeli ili kuboresha sekta hiyo na kuhakikisha mkulima anapata mapato. Mwanahabari wetu Boniface Barasa anaarifu. Baada ya ripoti ya jopo kazi la miwa kwanza kutekelezwa, hatima ya kilimo cha zao la mahindi inaendelea kuyumba licha jopo kazi la mahindi kuwasilisha ripoti yake kwa wizara husika baada ya kukusanya maoni kutoka kwa wakulima jinsi ya kuboresha sekta hiyo. Ripoti ya miwa cabinet imeangalia, reforms zimewekwa. Ripoti ya task force ya mahindi, kitu ambayo inafeed Kenyans. Hawa jamaa hawezi kunywa sukari ama chai wakalala, lazima wapate ruhusa ndio walale. Kama namna gani? Kufika sasa waziri, uje ueleze wananchi hiyo ripoti ilikwama wapi kwa serikali. Wakati huo mbunge wa Cherangani Joshua Kutuni ameitaka serikali kutoagiza mahindi kutoka nje sawa na maziwa na badala yake serikali kufungua maghala mahindi kwa wakulima. Waziri, ukitaka tusikusumbue, usikubali mahindi yoyote itoke Mexico. Sheria ambayo iliwekwa ya kusema kwamba hakuna kununua mahindi, mimi nataka kukuomba leo tuanze mchakato ya kuondoa sheria hiyo ya warehouse receipt irudi kwa cereals board, wakulima wanunuliwe mahindi kama samaki. Kwa sababu najua kuna bilioni 9 ambayo inatakana inunue mahindi. Waziri Munya amesema kuwa kupasishwa kwa sera mwafaka bungeni ndio suluhu ya kuwakabili matapeli wanaowanyanyasa wakulima. Shida ya kilimo ni cartels.
Na saa hii sheria iko huko mbunge, kamati ya Tireli inaitazama, wanakutuna sema na kuambia hata wewe tusaidie huko kwa bunge. Kuketi tunaweza keti hata mara 20 na mara 30, lakini kama hatujaweka sheria nzuri ambayo inachunga mkulima, hakuna mahali tunaenda. Kwa hivyo sisi tumetengeneza sheria, iko bunge, ipeeni nafasi, muitatue vizuri, mulise maoni, mpitishe na sisi tutekeleze. Ndio mkulima aweze kuendelea pia kunufaika. Vile tunatekeleza task force recommendation ya revival ya sugar sector, vile kama baraza la mawaziri tuko tunaangazia pia mambo ya mahindi. You are going to see reforms coming. Kwingineko, mwenyekiti wa bodi ya shirika la ustawishaji kilimo nchini ADC Nick Salat ametoa onyo kwa matapeli waliotoa ardhi ya shirika hilo kinyume cha sheria na kuwataka kurejesha. People have actually stolen ADC land, and I think our board will address that. We will not allow any piece, even a quarter of an acre, to be taken away from ADC. And some people are sitting on our farm. We will sit as a board and address that issue immediately. And those who are actually occupying ADC land, your time is count. We would produce much more than the 9,000, the 10,000, 12,000 kilos. And part of the problem is because we inherited a lot of historical debts. If the government could support us to get rid of the historical debts, then we would have much more money to invest. Haya yamejiri katika kaunti ya Trans Nzoia, Munya alipoongoza mkao wa wakulima Cherangani, huku Salata akiongoza bodi mpya iliyotoa uongozi kuzuru shirika la ADC. Boniface Barasa, TV47, kaunti ya Trans Nzoia. Na tukisonga mbele ni kwamba ni taaluma aliyoichukua kwa shauku yake kijana mmoja anayetoka katika eneo la Kirimari, kaunti ya Embu, ambaye hivi sasa anajishughulisha na ukufunzi wa mbwa angalau kujikimu. Kulingana na Robinson Kamau, rafiki wake wa kwanza alikuwa mbwa na shauku ya kumwelewa mbwa ilimfanya kuwa mkufunzi wa mbwa, kitu ambacho amekuwa akikifanya kwa miaka 4 sasa. Tunakutana naye ili kuelewa ratiba yake kila siku ya kumfundisha mbwa tabia njema. Mwige William anatuarifu kuhusu taarifa hiyo. Mbwa alikuwa rafiki wake wa kwanza katika umri wa miaka 5, na kupitia urafiki huo umemwongoza kwenye njia yake ya kikazi maishani. Robinson Kamau sasa ni mkufunzi wa mbwa, safari aliyoanza akiwa na umri wa miaka 21. Tunakutana naye nyumbani kwao, na bahati tosha alikuwa kwenye kazi zake za kusafisha nyumba za mbwa wake. Mwanzoni mbwa hawa walikuwa kuogofya kwa karibia, lakini tulipata motisha na ujasiri alivyokuwa akicheza nao, tukapata ushawishi wa kupiga picha kwa karibu, lakini kwa muda tu. Kwa kuhakikisha mbwa wake wako sawa hadi atakaporudi, anatupeleka kwenye kitongoji cha karibu ambapo alikuwa amemfunza mbwa kwa jina Max kufuata amri rahisi, na kwa hakika mbwa alikuwa amefunzwa vyema. Mbwa mkubwa anayeonekana mwenye nguvu angefanya ufyatuke mbio, lakini kwa Robinson yote yalikuwa sawa. Max hata alichukua amri kwa kutii na kuashiria mbwa aliyefunzwa vizuri. Ingawa sio kazi ya kufika ofisini kila siku, kwa Kamau ni matamanio na dhamana anavyoelewana na mbwa, jambo ambalo inampa mapato ya kila siku. Mwenye nafanya sana na working dogs. Hapa Kenya kuna aina nyingi za mbwa wanaofanya kazi. Kati ya mahojiano na Kamau, kidogo tukio la kushtua wakati Max alikondoa macho makali mno. Na muda mchache baadaye alikuwa akicheza sana kama hakuna kilichotokea, na tulilazimishwa kumwachilia huru. Hamna kazi isiyokuwa na changamoto, na kwake Kamau anaeleza kufadhaika kwake kupokea simu za kwenda kumfundisha mbwa wakati ukiwa umepita mno, ilhali mbwa yule tayari amekuwa mkorofi zaidi. Kwetu ni kumfunza mbwa awe na tabia nzuri, lakini wale watu wengi wanapochukua mbwa pale wanaposhindwa na tabia zake, ndipo wanapomuita dog trainers.
Kwa kijana huyu akosi matumaini ya kuendeleza masomo yake ili kuelewa jinsi ya kuboresha urafiki wa mbwa na mwanadamu ili afundishe mbwa kuwa bora zaidi katika kujihusisha na wanadamu. Mwege William nikiripotia TV47 kutoka gatuzi la Embu. Na sasa mtazamaji, kwa kasi zaidi tunasanzuka ili kuweza kupata taarifa zaidi, na ni kwamba mshambuliaji wa zamani wa Chelsea Didier Drogba ametemwa nje ya orodha
Donald Otieno ama Okoth ni mwanaspoti ambaye ni mahiri sana, na taarifa hiyo umeweza kupata, itolee maoni, tutazidi kuzisoma, lakini kufikia hapo naarifiwa kwamba muda upo nasi tena tutahitimisha taarifa hizi za upeo wa TV47 siku ya leo. Asante kwa kuwa mtazamaji mwema. Jumbe ni tumbi nzima, sitaweza kuzisoma kwa sababu ya muda. Tupatane siku nyingine ambayo ni kesho mwendo wa saa 1. Usisahau ya kwamba ikifika mwendo wa saa 2 Inadha News itakuwa inajiongea hewani uweze kupata mengi zaidi. Vile vile mtazamaji, usisahau ya kwamba mahojiano mahususi ya HIVI Muigai ambaye alikuwa mwanasheria mkuu na mwanahabari wetu Mumbi Chege itakuwa inakujia mwendo wa saa 3. Mtafsiri kwenye lugha ya ishara amekuwa Faith Cheptile, wa kwetu wananiita Joash Onsare, sijui wa kwenu wanakuita vipi. Kuwa na utazamaji mwema. Kwaheri.